guys, welcome to Malayalis in Canada. So ഇന്ന് നമ്മൾ പുറത്തൊന്നും പോകുന്നില്ല. We are sitting at home and doing the most requested video which is PR in Canada. So ഇതൊരു Q&A section video ആണ് where I'm trying to answer most of the questions asked by you guys. And when I posted on Instagram and Facebook that we got our PR on November 14, 2019, you were asking me several questions and ഞാൻ ചിലരോട് പറഞ്ഞു I will answer you through a video. So today is the time and I'm going to do that video. Before that, if you are new to our channel, please do subscribe and press the notification symbol on the right side of this video. And thanks for all your comments, feedbacks and all your love. You guys are awesome. And now we are going to answer all the Q&A with you guys. So ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചത് വാട്ട്സ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു കം ടു കാനഡ. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്കോറിങ് യുവർ സെൽഫ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ എത്രയാണ്, അതായത് പി ആറിന് എലിജിബിൾ സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് അറിയേണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫ്രം CIC വെബ്സൈറ്റ്. സോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗോ ടു ദി ഫ്രീ അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ PR. അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് യുവർ പോയിന്റ്. ആ പോയിന്റ് PR-ന് എലിജിബിൾ ആണോ, ഇപ്പോഴത്തെ സ്കോറിന് എലിജിബിൾ ആണോ എന്ന് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് യുവർ എലിജിബിലിറ്റി. യു വിൽ നോ യുവർ എലിജിബിലിറ്റി, റൈറ്റ്? സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മാതിരി ആയിരിക്കും. കാരണം യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, യുവർ ഏജ്, യുവർ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്, യുവർ വയസ്, എവറിത്തിങ് ഹാസ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഇഫ് യു ഹാവ് മാസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ ബിറ്റ്വീൻ 18 to 25, 27 you have a particular score. So you should first do the free assessment for your score. So if you are ippathe score answer you should get 480, 475 to 480. So it's varying throughout the year. So 470 to 480 ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്കോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that means you are eligible for your PR. So don't think about student visa or any other visa to come to Canada. Just go for your PR itself because that's more easier than coming to Canada as a student, right? So if you're eligible, my first and most thing I have to say you guys is if you're eligible to come to Canada as a PR resident, just go for it. Don't try for student visa also because student visa is more expensive. Coming to here as a student is more stressful. To some extent it depends on individual, but it's stressful to some extent plus it's more expensive. So PR kittunnondona ആദ്യം eligibility നോക്കുക, and for that you have to do the pre-assessment which is available in the website of CIC website of Canada. Everything is available and you just have to go and sit and look and do the assessment. That's it. Okay, and the description la adinte link on. So if you want to know that you are eligible to come to Canada, go for the assessment. Okay, so once you are done with the assessment, you know that you are eligible. So the first step is to do your WES. WES is World Education Service, which will make your credentials, make your education credentials in back home equivalent to one in Canada. So that will take about 1 to 2 months. So first step adayirikkanam to get your WES done, and the second step I would do is my IELTS. It depends on people, but if some people want to go for your like training, you can go for it. So
meanwhile the best is happening, you're going for your IELTS, getting done with your IELTS exam and getting the score done. So ഇത് രണ്ടും കൂടി ഹാപ്പൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you know that IELTSന് എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രീ അസസ്മെൻറ്റിൽ ഇത്രയും മാർക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് IELTSന് എനിക്ക് ഇത്രയും മതി. You know yourself and you can judge yourself, so you will get the mark for it. And thirdly നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, so you get your best done, you get your IELTS done, thirdly you open an account in CIC and start uploading what all the required documents. Required documents will be your education certificates, your birth certificate, your IELTS certificate, your birth of certificate and so on. So ഇതെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ CIC വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. CIC വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടൈം പീരിയഡ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can directly go for your permanent residence. Why you came as a student rather than coming as a permanent resident? So this is a good question. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റുഡൻ്റായി വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ I was 21 years old. സോ ഞാൻ നാട്ടിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ് ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൺട്രി പോയി എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരുന്നു. സോ I tried to apply for colleges here and I got into one. So അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റായി വന്നത്. പ്ലസ് when you're 21 you don't have the work experience, you don't have the education experience score which you will get after degree in Canada. So ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് to be honest, people who has a bachelor degree or a degree from back home, അവർ വരുന്നത് നല്ലത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിലാണ്. സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വന്നിട്ട് 2 year പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 1 year പ്രോഗ്രാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ പ്രോഗ്രാം എടുത്ത് വരിക. വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ യു ആക്ച്വലി ഹാവ് എ സ്കോർ ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടുത്തെ ആ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞ് യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ യുവർ PR റെസിഡൻസ്. പക്ഷെ ചിലവർ, ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മാരീഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മാർക്കും അലക്സിൻ്റെ മാർക്കും കൂടി ഇതിലോട്ട് PRൻ്റെ സ്കോറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്കോർ ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, പക്ഷേ ചിലർ ഇപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മാരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോർ കുറച്ച് താഴെയാണെങ്കിൽ ദേ ഗെറ്റ് 2 years എക്സ്പീരിയൻസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് PRന് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ യു ഗെറ്റ് മാക്സിമം സ്കോർ. ഓക്കെ, അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന്. ഇനിയിപ്പം കാറ്റഗറി, ഇപ്പം നമുക്ക് 3 കാറ്റഗറി ആക്കാം. ആദ്യം 12th grade കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ്. 12th grade കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഇല്ല, അതായത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇല്ല, ഡിഗ്രി ഇല്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ 12th grade കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർ ഇവിടുത്തെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുത്ത് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കോറും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 years എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് PRന് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിന് മുമ്പേ എല്ലാം അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ സ്കോറും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് IELTS, ബസ്, അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി സ്കോർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ PRന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ വന്ന കാറ്റഗറി, അതായത് ബാച്ചിലേഴ്സ് നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായി വന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ച് ഇവിടുത്തെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നേടി ഇവിടുത്തെ PRന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ. പക്ഷേ ആ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പം മാരീഡ്, ആ സമയം കൊണ്ട് മാരേജ് കഴിയാത്തവരാണെങ്കിൽ സ്കോർ ചിലപ്പോൾ താഴെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ 2 years എക്സ്പീരിയൻസ് എടുക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് PRന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് അതിനു മുമ്പേ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീഅസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത്ര സ്കോർ എനിക്ക് IELTSന് വേണം, ഇത്ര സ്കോർ എനിക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് വേണം, ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് വേണം എന്ന് മനസ്സിലാവും.
അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ PR അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കാറ്റഗറി 3 എന്ന് പറയാം. കാറ്റഗറി 3 ബാക്ക് ഹോം എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഇവിടുത്തെ PR ഡയറക്റ്റ് വരുന്നവർ, അവരൊരു 22 to 25, 27 ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ they are just starting up their career in back home, and it's easier for them to come here, fight for like the lifestyle here and then get into changes. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും, ഇപ്പം 27 to 35 ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ they are already settled, or already settled like down in back home, and അവരുടെ ചുറ്റും തന്നെ they have a friendship circle, they have a good lifestyle എല്ലാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാനഡയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കാരണം there is so many changes happening in life and lifestyle. So ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ വരുമ്പോൾ they should contact people here and know about how is lifestyle, how is the cultural thing in Canada. അങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ഞാൻ കുറച്ച് എലാബറേറ്റ് ആയി പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഐ കവേർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം. ഐ ഹാവ് എ ലിറ്റിൽ ഡോട്ടർ, 1 year old, and is afraid if she can manage the winter in Canada. A very good question. A mom asking about a daughter and she's very concerned about winter in Canada. Okay, winter in Canada, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടൊറോണ്ടോയിൽ ഇപ്പോൾ ജാനുവരി ആണ്, ബട്ട് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് സോ ഗുഡ് ഹിയർ. അപ്പം ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ചസ് കാരണം ക്ലൈമറ്റ് വിൻ്ററൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണാതാവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബേബിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു ദിസ് ക്ലൈമറ്റ് സോ ഈസിയർ ദാൻ ആസ്. നമുക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രശ്നം, പക്ഷേ ബേബിയൊക്കെ ഒരു 1 week 2 week ഒക്കെ കഴിയുമ്പം ദേ വിൽ ഗെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റഡ്. ആൻഡ് എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ it's just that they have to wear warmer clothes. Pinne we should take care of them very nicely. That's the only options which I could think, and they will be all right. And in Canada, the people, the government itself, it's very good, and there's so much help available everywhere, and you just don't have to worry about it. I would say get your PR done and come to Canada. For the baby itself, it will be a new experience, and the education system here is good. Like I feel like I am proud that I'm in Canada because the system or the culture, especially for a girl, is so good, so better than in our country, I would say. And another question, which age group you may prefer to come to Canada? So ഈ ആൻസർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതായത് ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് 27 to 35 ആകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആണ്. നമുക്ക് കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, സെർവൻ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്നാ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബോണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കാനഡയിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് സോ ഡിഫിക്കൾട്ട് അല്ലേ, ബിക്കോസ് ഇവിടെ കൾച്ചർ കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എവറിബഡി ഈസ് ബിസി വിത്ത് ദെയർ ഓൺ വർക്ക്. പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എവറിബഡി ഈസ് സോ ബിസി ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് സെർവൻ. പിന്നെ വർക്ക് കൾച്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ദർ ഇസ് സോ മെനി ഡിഫറൻസ്. ബട്ട് പീപ്പിൾ, the individuals who can take that and is prepared, they sustains. And some people take it personally and get depressed. adinte oru avashyamilla. Just come out of it and then be happy, because you are starting a new life, and that's a challenge. Life is all about challenge, and if you can conquer it, you are for it, right? So age group oru vishayalla, but it's just that we have to be prepared. അപ്പം ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ കുറച്ചൊന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ we are just starting our life, and I think with the flow we'll get into the culture and we will become a Canadian within like 1 year, I would say. So it's easier for us to go into the culture.
So another question is, I'm a Muslim woman. Do you think Canada is okay for me? See, Canada is a multicultural society, so don't think you are a Muslim or a Christian or a Sikh. It has people from all culture, so it's okay to be what you are in Canada. In Canada, it's like being Indian. It's like being Indian and then being Canadian. So you understand what I mean, right? So it's like that. So it's don't think what you are. Canada is a good country. It has so much potential, so much things you may like about it, and especially I would say women is more respected, equality is more respected than in back home, and you have your own potential and you can develop yourself. And I would also say women has more opportunity in Canada than men sometimes. So it's okay to be what you are, and it's just you have to have the potential and the ability to change according to what the culture needs here. That's it. you can be what you are basically. Next question, Jithin എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, I'm 27 years old, working as mechanical engineer for a reputed company in Bangalore, earning 40k monthly. Can I come to Canada? As I said, pre-assessment ചെയ്യുക. അതിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. CIC വെബ്സൈറ്റിൽ എവറിത്തിങ് ഇസ് അവൈലബിൾ. സോ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു മാച്ച് ഇറ്റ്. മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് യു തിങ്ക് യു ആർ എലിജിബിൾ, come to Canada because the opportunities are so good. You may earn similar wage because you're starting up, but then the ability or your caliber can decide where you have to be. But it's all up to you if you want to come to Canada. But the lifestyle or for your children, the education system and so on, so is more fascinating or more developed since it's a developed country and all that. So you may be eligible. Just look into the pre-assessment. If you need help with that, let me know. I can do it for you. And there you go. Next question is how you came to Canada and how Alex came to Canada. That's a good question. So I came to Canada in 2015 as a student. So ഞാൻ വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് how I got a part-time job to my education qualification at that time. So അങ്ങനെ part-time job കിട്ടി, and then from there after my education I moved to a full-time job at the same company. അവിടുന്ന് ഞാൻ 1 year കഴിഞ്ഞു. 1 yearന്റെ middle I went back to India and got married. So ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു 6 months കഴിഞ്ഞ്, ഫുൾ ടൈമിൽ 6 months കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി കല്യാണം കഴിച്ച് I applied for Alex full-time work permit so he can come to Canada. So Alex ആ സമയത്ത് ദോഹയിലായിരുന്നു. So he got the visa within like 2 months or so, and then he came to Canada. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ വന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വന്നു, അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ, ഞാൻ വന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ. പിന്നെ കുറച്ച് കാലം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ പോയി കല്യാണം കഴിച്ച് അലക്സ് ഇച്ചാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ് അവർ പ്രോസസ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, IELTS, പിന്നെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് PR അപ്ലൈ ചെയ്ത്, ആൻഡ് വി ഗോട്ട് അവർ PR now. The frequently asked question എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, can I bring my husband when I come to Canada and student visa? Yes, you can. ഞാനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ it was somewhat difficult to bring husband through student visa. Being Justin Trudeau, our Prime Minister, he is more liberal to immigration and all that. So കുറേ പേര് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വരുന്നുണ്ട്. One of our friends ഇതിനാണ് അമൃത. അവരിപ്പം അമൃത ആദ്യം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ജിതിൻ്റെ കൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. രണ്ടുപേരും മെഡിക്കൽ ചെയ്ത് she flight first, and then Jidin came after like one month, and she applied through Santa Monica in Cochin. So there are people who coming
in that way. So if you don't have the score to apply for PR and still wants to come to Canada in student visa, go for it. And അപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിനും കൂടിയുള്ള വിസ ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടി വെക്കുക. ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ആർ ക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ക്വാളിഫൈഡ്, you both should fly together to Canada. That option is available now, so don't forget that. And another question is, can you summarize the process of PR residence in Canada? That would be a long question, but I will summarize as you said. So first നമ്മൾ eligibility നോക്കുക. eligibility നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് if you get a score same as the score which is required, go for permanent residence. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗിൻ CICയിൽ ഒരു ലോഗിൻ ID ഉണ്ടാക്കി പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ലോഗിൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. സോ യു മേ ഹാവ് ടു ഡു യുവർ IELTS, യുവർ WES, പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഗ്യാദർ ചെയ്യണം. അപ്പം അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. സോ യു ആർ റെഡി ടു ഗോ ഫോർ യുവർ permanent residence. And student visa വരുന്നവരാണെങ്കിൽ first you can go to an agency, select your course, and then do your IELTS, and then start applying for your permanent residence. And meanwhile, there are so many programs Canada government opens now and then. Like കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറീസിലോട്ട് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. സോ they will be calling more people often to different part of the Canada through PNP programs and different types of programs. So all the updates will be available in the CIC website. So once you start looking to get PR residence in Canada, just browse എപ്പോഴും browse CIC and you will get more information. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിൽഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ, so you have to get all the informations and directly apply for it. And the process time for skill category permanent residence is more lesser than the others. So like in Northern Territories or in Atlantic immigrant program, for programs and now and then Canada government open ചെയ്യും. So beware about it. So once you start looking to get the PR residence, ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ like shoot questions to people, Indian people or whoever in Canada through Facebook, Instagram. There are so many social medias available, and get all the informations and start applying for your permanent residence. So one lady, she's asking, tell me about scam in Canada. So എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കാം ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരാം, അതായത് ഇന്ന ജോബ് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ കാനഡയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലോട്ട് ജോബ് ഓഫേഴ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, അങ്ങനെ ഒരു ജോബ് ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ത്രൂ ഫേസ്ബുക്ക്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ് ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഇവിടെയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. ആസ്ക് ദം വാട്ട്സ് ദിസ് ഓർ ക്യാൻ യു look into it, അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് യു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് പിന്നെ ഈ കമ്പനി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള പ്രോസസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. മോസ്റ്റ്ലി ഇവിടുന്ന് നാട്ടിലോട്ട് ജോബ് ഓഫേഴ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് വളരെ കുറവാണ്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എൻജിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ്സ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് വെരി, I would say there will be no companies that do that, but you can always check if that company actually exists, and then give shoot questions to your contacts or people who are in Canada. They will be able to help you. So എന്നിട്ട് അതിനുള്ള പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. Don't end up in scams and so, and that's important. And another question is, did you apply for your PR residence through a lawyer or did you apply yourself?
quick question, I applied through a lawyer കാരണമുണ്ട് അതിന് വർക്ക് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് ഗോട്ട് റിജക്റ്റഡ് ട്വൈസ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ടൈം അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അതുമാതിരി തന്നെ ഞാൻ ദോഹയിലായിരുന്നു കുറച്ച് കാലം, നാട്ടിൽ പിന്നെ കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് like bachelor degree from 2 different colleges, from TKM ന്നും ചെയ്തു, പിന്നെ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രത്തു നിന്നും ചെയ്തു. ലൈക്ക് 1 year TKM ചെയ്തു ആൻഡ് 3 years in കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഞങ്ങളുടെ കേസിലുണ്ടായിരുന്നു. So I applied through a lawyer. If you need the lawyer's contact and information, I always share it with you. He's a good guy, and you can always go with him, or you can directly apply if you are in a file, or if you're like the file is not that complicated. If you think that's not complicated, just go for it. Just remember to do your best first, because that may take like 2 to 3 months, and then start doing your പോലീസ് ക്ലിയറൻസ്. ആൻഡ് സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നാട്ടിലല്ലാതെ പുറത്ത് വേറെ രാജ്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് എടുക്കുക. അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ അതൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ if you think your file is not complicated, but my file was little complicated. സോ ഞാൻ ലോയർ വഴി പോയത്. So guys, now most of the questions answer ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു. But if you still have questions, don't hesitate to shoot me the question on Instagram, Facebook, or you can comment on the video and I will answer you. And if you're new to the channel, as I said, don't forget to subscribe and press the notification symbol on the right side of the video. So guys, bye now, and wait for the next video, and I'm updating more on PR and life in Canada. Bye now.